So last class we discussed about the HTML tags. Like adraga we had seen the input tag in this case. Like input tags, there are different types in this. We had seen different types of input tags in this. Let me go to the application HTML programs. Okay, so I think class HTML 8 was the input tags in this. Okay, so we have seen different types of input tags. Other than these, this additional summary like type is equal to, we have time. If you want to take only time separately, like now HTML tag nag input type equal to date time minus local, date time hyphen local, we had used a tag. Alli enagtadu antandre it will show me the date as the calendar as well as the time in this case. But you type equal to time ant tagondri antandre it will directly display the option for entering the time in this case. So other salaga we make use of type equal to time. We have one more, type equal to color. Now generally we don't use this, but there is an option called as color. Sometimes like we want to create some dynamic contents. ಆ ಡೈನಮಿಕ್ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ನಾಗ ಕೆಲವೊಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟಿಂದ ಕಲರ್ ನನಗೆ ಸೆಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ. ಸೊ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಏನಂತಂದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಲರ್. ಸೊ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಲರ್ ಹಾಕಿದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಶೋ ಅ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಕಲರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. You can choose whichever color option you want to have in this, but as I told you, we generally don't use these kind of options. Like one more is type equal to week. So type equal to week, it will display you the week of the week number, ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಎಷ್ಟನೇ ವೀಕ್ ಅದ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ನಿಮಗೆ ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ವೀಕ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಪ್ಷನ್ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. So these are some additional input tags, but as I told you, we don't use these tags much in this case. So we can skip these options. These come under the input type. And one more, okay, type equal to image. That is one more option, type equal to image. Like type equal to image is same as the img tag in this case. Niಮಗೆ ಒಂದು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಮೇಲೆ if you want to display one photo, so ಆ ಟೈಮಿಗೆ ನಾವೇನಂದ್ರೆ we make use of the type equal to image tag in this case. And one more we actually forgot, that is type equal to file. Actually I'll explain this particular tag. Type equal to file tag is used to select a file to be uploaded inside the web page. ಈಗ ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೀವು ಫೇಸ್ಬುಕ್ನಾಗಲಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಮೇಲ್ನಾಗಲಿ ನೀವು ಫೈಲ್ಸ್ಗಳು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಅ ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ ಫೈಲ್ ಆರ್ ಇಮೇಜ್ ಫೈಲ್ PDF ಫೈಲ್ಸ್. ಈ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಟೈಮಿಗೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫೈಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಮೀ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಒನ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ದಟ್. So let us take a new file. We will name this file as class9.html. And the HTML structure inside this we make use of like class 9, use the form tag name equal to frm, then we have method equal to post, and inside this input type equal to file. Name you can give anything in this, say file doc. You want to upload some document in this case, so avaga name equal to I'll give file doc antela, I'll give the option in this case. Save this. Compulsory idre you can make use of required one property. This is only one extra property that we have for input type equal to file in this case. Save madre. Let me run this application. So I'll click on execute this. So as you can see, on the web page we can see an option called as choose file. So inside the choose file, when I click on that, it will open a window. On the window open ಮಾಡ್ತಾನ. So ಈ ವಿಂಡೋ ಒಳಗೆ you can select an image or whatever the different types of files that you want to have in this case. Like if I want to select an image file, I'll select an image file. ನೆನಪಿರಲಿ
you have just selected a file, you have not uploaded the file. So it is not uploading a file, it is just selected the file. Uploading, we have to write a separate code. So use the separate code, only then the file gets uploaded in this case. But ಈಗ ನಾ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿರೋದು ಏನಂತಂದ್ರೆ it is only for selecting the file in this case. Now what happens here is, let me click on this again. ಈಗ ನಂದು HTML folder in create ಮಾಡೀನಿ. I'll go to that particular folder, say HTML programs. Here I have a text file, I have a HTML file, I have a PDF file. Inside this I have a image file, and inside this I might be having a video file. So I have all the different types of files. But nangenantandra, I want to restrict the user, saying that he can only upload PDF files. So na PDF file bitre matte yavadu files nang select madlikke, it should not give me an option in this case. So our type bekadaga, we have one extra property here called as accept. So accept naga, whatever the extension you give for a particular file, say example I want to take only PDF files. So what I will do is, I'll put it as accept is equal to .pdf. Save madre. So I'll save this, refresh the web page, and then click. So click ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ you can see I am inside image folder, but I'm not able to see any files. I'll go back to HTML program. So though there were HTML files in this particular location, I can see only PDF file in this case. Video folder na ಹೋಗ್ತೀನಿ, last time MP4 ತೋರಿಸಿದ್ದ, now I cannot see MP4 file. Inside image folder, I'll go image folder, nothing inside this, because illi file type nag he has given option, that is Foxit Reader PDF. Of course ನೀವು ಇಲ್ಲಿ all type ಅನ್ನು select ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಾಗಷ್ಟೇ it will show me the option of .png file. But ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತದ, ನೀವು default he will give you an option saying the .pdf, so you can accept only .pdf files in this case. So ಈ type option ಗೆ now accept ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು property, like generally we want it to be a PDF file or image file or word file, ಅಂತ cases naga we can give a restriction on the client side, saying that I want only PDF files to be accepted in this. So ನಂಗೆ PDF ಮತ್ತು doc file ಎರಡೂ ಬೇಕಾಗದ, like word file ಅಥವಾ document files. ಆ ಟೈಮಿಗೆ you can put a comma and you can say .docx. So when I say .pdf and .docx, it will allow me to select either the PDF files or the document files in this case. So let us go to another location. Say here I'll go for one more folder, and you can see PDF files are available here. Go to notes. So now you can see there are only document files and PDF files that are available in this particular location. Actually I have if I go to cybercrime, there is actually, we have PPTs are there in this. Next, I don't know. Okay, it is here only. So PPT file ada, but still I cannot see the PPT file in this case. So ಆ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ನಿಮಗೆ ಸಪೋಸ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಫೈಲ್ಸ್ ನಾಗ ಅಲೌ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ just you have to put a comma followed by whatever the extension of the file you want to have to upload the file in this. This is one option that is very useful for uploading the files in this. So you can write down this one, input type equal to file, and you can write down the tag syntax.
sir. Okay. So this is about the input type equal to file in this case. Next, I told you about the input type equal to radio. Input type radio olaga we will be having multiple choice, but user can select any one of the given choice. So one single choice bekagittu antandre we make use of the type equal to radio. But suppose if I have around 10 to 15 options, means I have to write 10 to 15 radio button tags in this case. So imagine madre, if I give an option where you have to select the country name, ಯಾರೋ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾರ ಕಂಟ್ರಿ ನೇಮ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಅಥವಾ ಇಫ್ ದೇ ವಾಂಟ್ ಟು ಗಿವ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಫಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ನಾಗ ಬಿಲಾಂಗ್ ಆಗ್ತಾನ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಮ್ಯಾಜಿನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್ಸ್ ದಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಈಗ ಸಪೋಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ಬಂತಂದ್ರೆ ದೇರ್ ಆರ್ 208 countries, means 208 radio buttons, and your whole page will look only of the radio buttons in this case. ಅದಕ್ಕೆ ಅಂಥ ಕಂಡೀಷನ್, ಅಂಥ ಸಿಚುವೇಶನ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ we generally restrict the radio buttons, that radio button must be used only if there are maximum of 4 options, of which one has to be selected. So highest options ನಾಗಿರಬೇಕು. ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ರೇಡಿಯೋ ಬಟನ್, ಲೈಕ್ ಎಸ್, ನೋ, ಡೋಂಟ್ ನೋ. Aptitude you make use of ABCD 4 options in this case. Like gender, male, female, transgender, there are 3 options. Like AM, PM, there is 2 options. So ee reethi olaga experience, yes, no, that's it. So ee type options where maximum 4 possibilities bartava, anta situation agaste make use of the type equal to radio. Suppose if you have more than 4 options, we make use of a one more tag called as select tag anta helthivi. Inside this select tag you have to give all the conditions or different types of options in this. Like example, it says let us take an option of states. ನೀವು ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಂದ ಇದ್ದೀರಿ ಆ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದಾಗ ನೇಮ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಐ ವಿಲ್ ಸೆಟ್ ಇಟ್ ಟು ಸ್ಟೇಟ್. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಕಂಪಲ್ಸರಿ, ಯೂಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್. These are 2 main attributes in this case. Next, inside this give an option. Option is a sub tag of the select tag where you will display the list of items in this case. ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಅದ್ರ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಆ ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇನ್ಸೈಡ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಪುಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಲೆಟ್ ಮೀ ಪುಟ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹಿಯರ್. One more option tag. I'll keep updating those. ಸೊ ನಾನು ಏನು ಮಾಡಿದೆ, ನನಗೆ ಯಾವ್ಯಾವ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಆಲ್ ದೋಸ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಪುಟ್ ಸಪ್ರೇಟ್ಲಿ. ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಅದನ್ನು ಸಪ್ರೇಟಾಗಿ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿ ಯು ಸೇವ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ವಿಲ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ ಇಟ್ ಆನ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಇಟ್ ಈಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ದ ಆಪ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ ಇನ್ಸೈಡ್ ಸಿಂಗಲ್ ಸೆಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. So e type naga we can make use of the select tag in this. And when I refresh the web page, alli first new option tag naga ಏನು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿರ್ತೀರಿ that will be selected by default and it is displayed to you. ಆದ್ರೆ whenever you are designing the select tag, generally ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗೆ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು, ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಯೂಶಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ವೆನ್ಎವರ್ ಯು ಯೂಸ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್, first option should always be like select state. Suppose country itta select country, suppose district ittu select district, suppose village name ittu select village. ee reetiyolaga the first tag should always be the label in this case. Like ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ನಾವು ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಎಂಟರ್ ನೇಮ್, ಎಂಟರ್ ಇಮೇಲ್ ಐ ಡಿ ಅಂತ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ನಾಗ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಹಿಯರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಹೋಲ್ಡರ್ won't work. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ
ಅದು ಏನು ಲೇಬಲ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ಯದ ಇಲ್ಲಿ ಗಿವ್ ದ ಲೇಬಲ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವೆನ್ ದ ಪೇಜ್ ಗೆಟ್ಸ್ ಲೋಡೆಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ದಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರೊಳಗೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಯು ಲೈಕ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ select tag in this. There are some conditions and additional attributes that you should follow. First thing, ನೀವು ಯಾವಾಗೆ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡೆಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಇನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್. ಸುಮ್ಮನೆ ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬಂದಂಗೆ ಯಾವ್ದು ಚಂದ ಅನ್ಸೋ ಅದು ಹಾಕಬಾರ್ದು. ಒಂದು ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ನಾಗ ಇತ್ತು ಅಂತ whenever we have alphabetical order nagittandra, it is always easy for the user to search. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಎಸ್ ಲಿಂತ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಸ್ಟೇಟ್ ಎಲ್ಲ ಕೆಳಗಿರ್ತದೆ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಈಸಿ ಫಾರ್ ಹಿಮ್ ಟು ನ್ಯಾವಿಗೇಟ್ ಟು ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ rearrange. Andhra A B C D, Delhi comes next, E F G H I J K. ಈ ಕರ್ನಾಟಕ ಎರಡು ಬಂತು. So Kerala comes first, Karnataka comes first, Kerala comes next because second letter differs in this case. S T P G H I J K L M N O P Q R S T. Okay, so it is in the correct order. So always remember, ನೀವು ಯಾವಾಗೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹಾಕ್ರಿ, the option tag must have a label in the first tag. And ಅದಾದ್ಮೇಲೆ whatever the options that you are using below that should be having the should be arranged in the alphabetical order in this case. So alphabetical order nage you should always keep those options in this. Next point, sometimes what happens is when the data is being displayed illi select tag naga I want this to be compulsory. Andra ಯೂಸರ್ ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಅಂತಂದ್ರೆ ಐ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಅಲೌ ದ ಯೂಸರ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಫಾರ್ ದ್ಯಾಟ್ ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆ್ಯಸ್ ಎಂಟಿ. ಸೊ ನಾ ಯಾವಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಎಂಟಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈಸ್ ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ದ ಡೇಟಾ, ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಐ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು. ಐ ಡೋಂಟ್ ವಾಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದಿಸ್, ಐ ವಿಲ್ ರಿಮೂವ್ ದ್ಯಾಟ್. I'll have a input type equal to submit, which we had seen in the yesterday's class. So now I have a submit tag. So ಈಗ select tag ಅನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ನಂತಂದ್ರೆ ಡೇಟಾ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಆಗಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದ ಬಟನ್. ಇಟ್ ಇಸ್ ಶೋಯಿಂಗ್ ಮೀ ಸೆಲೆಕ್ಟ್, ಪ್ಲೀಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಅನ್ ಐಟಮ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್. ಇದು ಯಾವಾಗ ಬರ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನೀವೇನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಬರೆದಿದ್ರಿ ಅದರದ್ದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಲ್ಲಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು, ಎಂಟಿಗೆ ಸೆಟ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ಯು ಫಾರ್ಗಾಟ್ ಟು ರೈಟ್ ದಿಸ್, ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಶೋ ಯು ದ ಮೆಸೇಜ್. ಸೊ ನಾ ಅದು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಆಮ್ ಕ್ಲಿಕ್ಕಿಂಗ್ ದ ಪೇಜ್, ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಎರರ್ ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯಾವಾಗ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಇಫ್ the select property, option tag in the value is set to empty in this case. And ಅದು usually ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, select state. Sir, suppose the value is equal to empty, if I keep it for Andhra Pradesh, then remember, suppose someone selects Andhra Pradesh and clicks on submit, it will not accept it. But ಅದು ತಪ್ಪಾಗ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ರಿಮೆಂಬರ್, ಯಾವ್ದು ನಾವು ಲೇಬಲ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ ಆ ಲೇಬಲಿಂದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಎಂಟಿ. ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಸ್ಪೇಸ್ನೂ ಇರಬಾರ್ದು. ಇಟ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಸ್ಪೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ, ಬಿಕಾಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕನ್ಸಿಡರ್ಡ್ ಟು ಬಿ ಅ ಡೇಟಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅ ಎಂಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಎಂಟಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಇದ್ದಾಗ ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಹಿ ಈಸ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಮಿ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. Suppose if I select any of the state, click on submit, now that page has refreshed in this case. So ee ರೀತಿಯಾಗ ಒಂದು option that is value property in this. Next, say I don't want the users to select the option Punjab. A list nagada,
ಬಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಬಿ ಅಲೌಡ್ ಫಾರ್ ದ ಟೈಮ್ ಬಿಂಗ್. ಆವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. Disabled equal to disabled, attribute name and value name both are same. So both are same ಅಂತಂದ್ರೆ you need not write both, just keep one value, that is disabled. So when I keep this as disabled, refresh the web page, and now here you can see cursor na move ಮಾಡ್ಲಿಕತ್ತೀನಿ, but Punjab ಮೇಲೆ the cursor is not getting selected in this case. ತಮಿಳ್ನಾಡು ಬರ್ಲಿಕತ್ತು, ಕೇರಳಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕತ್ತದ, ಬಟ್ ಪಂಜಾಬ್ ಅಂತ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್. ಸೊ ದೋ ಮೈ ಕರ್ಸರ್ ಇಸ್ ಆನ್ ದ ಪಂಜಾಬ್ ವರ್ಡ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಆ ಫೋಕಸ್ ಅದೇನು ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಅದ, ದ ಡಾರ್ಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಬೀಂಗ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇಡ್ ಫಾರ್ ಪಂಜಾಬ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಎದಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ here I have set the disabled property. So when the disabled property is set, the user cannot select that particular option in this case. Sometimes ಅದು ಇರ್ತದೆ, like example we don't want one particular state to be selected, ಅಲ್ಲಿ ಏನೋ ಜಾಬ್ ಓಪನಿಂಗ್ಸ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಪ್ಷನ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಸೊ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್ ಅಂತಲೇ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ he cannot select the option in this case. Now one more attribute in this is we know that Karnataka is most frequently selected option. ಸೊ ಎಲ್ಲರಿಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಿದ್ರು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಂಥ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ಐ ವಾಂಟ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಟು ಬಿ ಬೈ ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ದ ಲಿಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅವಾಗ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಯೂಸ್ ಒನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್. ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್, ಸೊ ನೋ ನೀಡ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ನಾನು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ತೀನಿ, ಸೇವ್ ದಿಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ನಾವು ಪೇಜ್ ಲೋಡ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ರಿಮೆಂಬರ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇಸ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಸ್ಟೇಟ್, ಆದ್ರೂ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಮೇಲೆ ಹಿ ವಿಲ್ ಶೋ ಯು ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಇಸ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಇದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತದೆ, ವಾಟ್ ಇಸ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಆಫ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ಒನ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಫಾರ್ ದ ಯೂಸರ್. ಯೂಸರ್ ಕಡೆ ಒಂದು ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸೊ ದಟ್ ವಿಲ್ ಸೇವ್ ದ ಟೈಮ್ ಆಫ್ ದ ಯೂಸರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆನಪಿರಲಿ, ಎ ಗುಡ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಇಸ್ ದ ಒನ್ ವಿಚ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟ್ಸ್ ಆನ್ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್. ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನೀವು ಕಮ್ಮಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಯೂಸರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಇನ್ಪುಟ್ಸ್ ತೊಗೋತೀರಿ, ದ್ಯಾಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿಕ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾಗಿ ಯು ಮಸ್ಟ್ ಮೇಕ್ ಶ್ಯೂರ್ ದ್ಯಾಟ್ ಅಂಥ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಯೂಸ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಯಾವುದರ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ದಿಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಅ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ದರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್, that is the option taggige, that sometimes we want to display the name of the state, adra the option property olaga I want the state code in this case. ಎಲ್ಲ ಸ್ಟೇಟಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಕೋಡ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ, ಸೊ ಸ್ಟೇಟ್ ನಂಬರ್ 1 2 3 4 ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ರಿ. ಸೊ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿದ್ದಾಗ ದೋ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಟು ದ ಯೂಸರ್, ಬಟ್ ಡೇಟಾಬೇಸ್ನಾಗ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಕೋಡ್. ಸೊ ಅಂಥ ಟೈಮಿಗೆ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಸೊ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಾಗ ಇಫ್ ಗೋ ಇಸ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಟ್ ನಂಬರ್ ವಿತ್ ID 10, ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಫಾರ್ ದಟ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಸ್ಟೇಟ್. ಅವಾಗ ಏನಾಗ್ತದೆ, ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ಅ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫಾರ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್, ಇನ್ ದಟ್ ಕೇಸ್ ವೆನ್ ದ ಡೇಟಾ is submitted, whatever is inside the value property, that will be sent to the server and not the text in this case. ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ತೋರಿಸುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಅದು ಸರ್ವರ್ ಮೇಲೆ ಹೋಗಂಗಿಲ್ಲ. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ ದ ವಾಟ್ ಎವರ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎಂಟರ್ಡ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಮೋಸ್ಟ್ ಫ್ರೀಕ್ವೆಂಟ್ ಥಿಂಗ್, ಲೈಕ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಕಾಮನ್ ಥಿಂಗ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ಆಲ್ ದ ವೆಬ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್. ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತಲೇ ನೀವು ಪ್ರಾಬಬ್ಲಿ DBMS ಓದಿರ್ತೀರಿ, ಮರ್ತು ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಿರ್ತೀರಿ. ಆ ಫಾರಿನ್ ಕೀ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಟೇಬಲ್ನ ಏನು ಡೇಟಾ ರಿಟ್ರೀವ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಆ ಡೇಟಾ ಬದಲು ವಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ID ಟು ಬಿ ಸ್ಟೋರ್ಡ್ ಇನ್ ಅನದರ್ ಟೇಬಲ್. ಸೊ ಸಚ್ ಕೇಸಸ್ನಾಗ ಈ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಒಳಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫಾರ್ ದ select tag in this case. If you have not understood any of these attributes,
you can ask. If you have understood the attributes, then you can write down the select tag. That is from line number 10 to line number 21. Bari a tag ashte example and barkodre along with those attributes. If you have doubts, you can ask. Yes, sir. Okay. So now this is alternate for the input type equal to radio. Suppose ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್. ಅಲ್ಲೇನಾಗ್ತದೆ, ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್, ಯೂಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್. ಸರ್, ವಾಟ್ ಇಫ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್ ಈವನ್ ಫಾರ್ ದ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಲೈಕ್ ಅಥವಾ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್? Like I will show all the state names. User should be allowed to select multiple states. So in that case, again, using a checkbox is not a preferred option. Checkbox igno ashte maximum 4 options ittu antandre checkbox in use madri. If it is beyond 4, we have to again make use of the same select tag in this case. Select tag naga difference ಏನಂತಂದ್ರೆ one more additional property called as multiple. So multiple equal to multiple, so just write it as multiple. So multiple ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ you can skip the select state label ಬೇಕಾಗಲ್ಲ. ಸೇವ್ ಮಾಡ್ರಿ, spelling mistake, STAT. Save this, refresh the web page. So refresh ಮಾಡಿದಾಗ now you can see there is a slight variation in the option in this. He is showing more than one item in the list select tag in this. And here ನನಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಂಧ್ರ ಪ್ರದೇಶ್. ಸೊ ಐ ಪ್ರೆಸ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಬಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ಆರೋ ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ 2 ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ದೆನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಡೆಲ್ಲಿ. ಐ ವಿಲ್ ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ದಿಸ್, ಕೆಳಗೆ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಪಂಜಾಬ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಡಿಸೇಬಲ್ಡ್, ಸೊ ಯು ಆರ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಕ್ಲಿಕ್ ಆನ್ ತಮಿಳ್ನಾಡು. ಸೊ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಗಿವನ್ ಚಾಯ್ಸ್. That is only by using one extra attribute and select a tag, that is multiple. So ಈ type use ಮಾಡಿಕೊಂಡು, suppose if you have a requirement where you want to select more than one options, you can make use of the same select tag with one extra property, that is multiple in this case. So heading ಬರ್ಕೊಬಿಟ್ರೆ that is multiple options, multiple select, and write down the tag in this case.
Sir, ಹೇಳು. sir, checkbox or multiple selecting ಏನು difference is sir? ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಮತ್ತು Multiple selecting sir. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಏನಾಗ್ತದ ಯೂಶಲಿ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ 4 ಕೊಡಬೇಕಲ್ಲಿ. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಅದ್ರಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದು ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನಗೆ 29 ಸ್ಟೇಟ್ಸಿಗೆ ನಾನು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 29 ಅಲ್ಲ, ಈಗ 27+2. ಸೊ 27+2 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡೋಕ್ಕಂದ್ರೆ ಪೂರ ಪೇಜ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ಗಳೇ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಹೆಸರಾಗ್ತದೆ. ಹಂಗೆ ಆಗೋ ಬದಲು ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ನೀ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಕಷ್ಟು ಸ್ಟೇಟ್ ನೇಮ್ಸ್ ಹಾಕ್ಕೋಬೋದು. ಆಪ್ಷನ್ ಇಷ್ಟೇ ತೋರಿಸ್ತಾನೆ ನನಗೆ, ಬರೀ 4 ತೋರಿಸ್ತಾನೆ, ಉಳಿದೆಲ್ಲ ನೀ ಸ್ಕ್ರೋಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಸೊ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಡೇಟಾ ಇನ್ ಲೆಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಈಸ್ ಪಾಸಿಬಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅಂದರೆ ಸೆಲೆಕ್ಟಾಗಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಅಂತಂದ್ರೆ ಈ 28 ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ಸ್ ನೀವು ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ 28 ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಪೇಜ್. ಆ ಪೂರ್ತಿ ಪೇಜ್ ಪೂರ ಜಾಗ ತಗೋತದ. ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್. ಅದು ಬಿಟ್ಟರೆ ದರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಅ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. Thank you sir. Over, sir. Okay. So this is about the select tag with multiple option in this case. Now the last tag that we have, the third type of tag in this case, that is text area tag in this. ಈಗ ನಾವು ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಇನ್ಪುಟ್ ಟೈಪ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ನೇಮ್ ಇಸ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಎಂಟರ್ ದ ಅಡ್ರೆಸ್ ಆಫ್ ಮೈ ಹೌಸ್. ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಅದೆಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಅಂತ. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. Here I have the option in this case. I want to enter the address of my place, so I'll write the address like plot 5, door 201. And next nange antandra my apartment name I want to enter it in the next line, which is not possible in case of type equal to text. So type equal to text naga you can enter the data only in one direction, that is only in case of the x-axis. Suppose the next line na type ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ it is not possible. And some cases we have to make use of an option where I can enter the data in multiple lines. So ಆ type ಬೇಕಾದಾಗ we make use of one more tag, that is text area. Most important, text area is a compound tag in this case. It's not an inline tag, so it's a compound tag. A compound tag naga you can give a name property. Say I'll give address. I can make use of placeholder. Of course placeholder is also applicable for the input type text, but illu use ಮಾಡಬಹುದು. Save this, refresh. So now you can see the text box size height ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. When I type the data, I can type the data in multiple lines.
ಸೊ ಈ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನಾಗ ನೀವು ಡೇಟಾ ಎಂಟರ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋ ಬದಲು ವಿ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಬಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀ ಎರಡೇ ಲೈನ್ ತೋರಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಲೈನ್ಸ್ ಟು ಬಿ ವ್ಯೂಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಆವಾಗ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಆಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ರೋ. ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ರೋಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ specify that and refresh. Sorry, it is rows, ROWS, and refresh. Now you can see up to 5 rows on the web page. Sir, can I type more than 5? Yes, you can type as many as you want. ಅಲ್ಲಿ ಏನೂ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗೋದು ಎಷ್ಟು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ರೋಸ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನಾಗ ಎಷ್ಟು ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಷ್ಟು ಮಾತ್ರ ವಿಸಿಬಲ್ ಆಗ್ತದೆ. But you can type more than 5 rows on the tag in this case. Sir, what about the width? It is very small. You can make use of one more attribute here called as calls. Calls nag if I say 50, that means the 50 characters can be entered in one single line, and you can keep entering the data. ನೀವು ಅದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಕೇಳ್ತಾನೆ ವಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ ವಾಟ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಮೈಂಡ್ ನೀವು ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸನ್ನು ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಅ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೀವು ಜಿಮೇಲ್ನಾಗ ಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ಸೊ ಮೇಲ್ ಟೈಪ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಲೈನ್ಸ್ನ ಡೇಟಾ ಟೈಪ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಅಗೇನ್ ದೇ ಆರ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏರಿಯಾ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ the text content in multiple lines in this case. So a multiple line display salvaga we make use of the text area tag in this case. So you can write down this example. If you have not understood, you can ask. Over, sir. Okay. So these are all the tags that we should know before going to the designing of the web page in this case. But ಇವತ್ತು ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ವಾಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡೂ ಇಸ್ ವಿ ವಿಲ್ ಟ್ರೈ ಟು ಇಂಪ್ರೂವೈಸ್. ಈಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಯು ಪೀಪಲ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೆಂಟ್ ಮೀ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ. ದೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಆರ್ ಜಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್ ಅಷ್ಟೇ. ಲೈಕ್ ರಶ್ಮಿ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರಿ. ರಿಮೆಂಬರ್ that BG color is outdated concept in this case. Now never ever use that BG color in your form designs because ಈಗೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬಂದವ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಥಿಂಗ್, ಅಲೈನ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್. ಸೊ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಅಲೈನಿಂಗ್ ದ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಲೈಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ 8 class 8. So here we have the tags in this case. How to make these tags appear much better? ಇದನ್ನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇನ್ನೂ ಚಂದ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಬೂಟ್ ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂತ ಬಂದದು.
ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ನಾಗ ಈಗ ಮೊದಲೇನಾಗ್ತಿತ್ತು, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗಿಂದ ಕಲರ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಅದರದ್ದು ಫಾಂಟ್ ಹೆಂಗಿರಬೇಕು, ಅದು ಹೈಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು, ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಾಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಇನ್ ದ ಕೋಡಿಂಗ್ ಬೈ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್. ಅವ್ರಿಗೆ ಯೂಶಲಿ ನಾವು ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ವಿ. ಬಟ್ ನಾವು ದೋಸ್ ಯೂಸರ್ ಇಂಟರ್ಫೇಸ್ ಡಿಸೈನರ್ಸ್ ಕೂತ್ ಅವರೇ ಇಂಡಿವಿಜುವಲಿ ಬರೆಯೋ ಬದಲು ದೇ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸಮ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಆ ರೆಡಿ ಅವೈಲಬಲ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಜಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಅವರ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಇಟ್ ಲುಕ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಜಸ್ಟ್ ಶೋ ಅಲ್ಲಿ ನಾಟ್ ಗೋ ಇನ್ ಡೆಪ್ತ್ ಇನ್ ದಿಸ್, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅದು ಟೆಂಪ್ಲೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಅದ. ಆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಬಂದಾಗ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಚ್ ಫಾಸ್ಟರ್ ದೆನ್ ವಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್. But let us take small concentration on that particular part. You can just say bootstrap 5 W3 schools. So we are taking a bootstrap 5 concept from W3 schools. Go to that particular web page, and here he has given a bootstrap antele. You can just take any of ಎಲ್ಲೇ ಒಂದು ಕಡೆ ಟ್ರೈ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಮೀ ಫ್ರಮ್ ಹಿಯರ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಐ ನೀಡ್ ದೀಸ್ 2 ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಲೈಕ್ ಇವೆರಡು ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೀಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೀ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ಅವ್ರು ಏನು ಮಾಡ್ಯಾರ, ಇಲ್ಲಿ CSS ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ, .js ಜಾವಾ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೈಲ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಯಾರ. ಆ ಲಿಂಕ್ ಒಳಗೆ ಅವ್ರು ಎಲ್ಲನೂ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ ರೆಡಿ ಮಾಡಿಟ್ಟಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಆ 2 ಲಿಂಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಮೈ ವೆಬ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಐ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಬಾಡಿ ಟ್ಯಾಗ್ ಆಫ್ ಮೈ HTML8 program. So I'll take HTML8, open that file, and inside the body tag, the head tag, I'll paste those 2 links. Okay, save madre, refresh the web page of the HTML8 class 8. Slight difference now you can see automatically, that is there is a gap between those 2 tags in this case. Each tag nadu gap barligattu. Second, how to make it look better, like enter student name text box ada, there is one property for this. Ellargu ಒಂದು ಕಾಮನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಬರ್ತದೆ called as class. ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ -control. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ನಾಗ ಬರೆದಂಥ ಟ್ಯಾಗ್ ಇತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ -control. ಸೇವ್ ದಿಸ್, ಸಿ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್. I'll refresh the web page. Now the tag has taken the full size of the text. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಎಷ್ಟದ ಫುಲ್ ಸೈಜ್ ತೊಗೊಂಡದು. ಇದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಯು ಪೇಸ್ಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಸೊ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಲಿ ಇಷ್ಟೇ ವಿಡ್ತ್ ಇದ್ದದ್ದು ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪಾಂಡೆಡ್ ಟು ಫುಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸರ್ ಫುಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಚಲೋ ಕಾಣಿಸಂಗ್ಲಾಗ್ಯದ. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಕೇಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಹಿಯರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್, after the form control, call 6. Save madri, refresh. Okay, so it will not work for this, I believe. Okay, so when I set forms, even this is not working. Okay, idu bada. We have to use one more. I'll show that. Make use of form control itself. Form control, even here it is form control. So idu ella tag goligu you can give this option in this case. Then we have input type email, form control. Don't use it for radio buttons. Radio ಮತ್ತು ಚೆಕ್ ಬಾಕ್ಸಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬೇಡ್ರಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಒಂದೊಂದು ಪೇಜ್ ಕೆಳಗೆ ಬಂದ್ಬಿಡ್ತಾವೆ, ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ರ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ಬರ್ತವೆ. ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಲುಕ್ ಗುಡ್. So don't use it for gender and don't use it for radio. Don't use it even for the input type submit. Submitting, instead of that, you have a one more class here that is called as class BTN success. Remember, there are
ಬಟನ್ಸ್ಗಳಿಗೆ ಕಲರ್ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ there are various types in this, like BTN success, BTN warning, BTN default, BTN primary. So there are 4 different types in this. I'll put each for separate one. For here I'll put BTN danger, and here I'll put BTN primary. So primary ಅಂತ ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀರಿ, ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕಲರ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲೂ. ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ರೆಡ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಂದರೆ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗ್ರೀನ್. ಇದು ಬಿಟ್ಟು ಇನ್ನೊಂದು BTN ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಆರೆಂಜ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಡೇಂಜರ್ಗೆ ಬೇಡ, ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ವಾರ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಸೇವ್ ದಿಸ್, ರಿಫ್ರೆಶ್ ದ ವೆಬ್ ಪೇಜ್. ನಾವು ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಸೈಜ್ ಹೆಚ್ಚಿಗಾಗಿದೆ. Illon type icons have been added and colors have been given to these particular tags in this. But only problem is, sir, width bha doddu kanisligattada. How to reduce that particular width? It is very simple. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ. ಸೊ ಪುಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ದ ಹೋಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಈಸ್ ನೌ ಪುಟ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ದ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಈ ಡಿವಿಷನ್ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ call12. call12, ಸೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಫ್ರೆಶ್. ಇಟ್ ಈಸ್ 12 ಅಂತಂದರೆ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 100% ಆಫ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಓಕೆ, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದಿಸ್ ನೌ. ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಹಾಫ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್. ಸೊ ಐಲ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ call equal to 6. ಸೇವ್ ಮಾಡಿರಿ, ರಿಫ್ರೆಶ್ ಮಾಡಿರಿ. ನಾವು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬೀನ್ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಾಫ್ ಕಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟನು. ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ ಐ ವಾಂಟ್ ದಿಸ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್, ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟರ್ ಟ್ಯಾಗ್. ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ನಾಗ ಹಾಕಿದೆ, ಸೆಂಟರ್ ಐ ವಿಲ್ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್. ರಿಫ್ರೆಶ್, ದ ಹೋಲ್ ಫ್ರಾಮ್ ಇಸ್ ನೌ ಇನ್ ದ ಸೆಂಟರ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇದು ವಿಡ್ತ್ ನೀವು ಹೆಂಗೆ ಬೇಕು ಹಂಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು. ಈಗ ಲೈಕ್ ಐ ವಾಂಟ್ ವಿಡ್ತ್ ಇನ್ನೂ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ದ ರೇಂಜ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 6ಗೆ ಫ್ರಮ್ 1 to 12 ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. 12 ಅಂತಂದರೆ ಫುಲ್ ವಿಡ್ತ್ ಬರ್ತದೆ. ಇಫ್ ಐ ಪುಟ್ 10, ಸ್ಲೈಟ್ಲಿ ರೆಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಎರಡು ಕಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗ್ಯಾಪ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್. ಐ ವಾಂಟ್ 8. ಸೇವ್, ರಿಫ್ರೆಶ್. ಸೊ 8 ಅಂದರೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕೀಪ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಸೈಜ್ ಆಫ್ ದ ಆಲ್ ದ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಅಟ್ ಒನ್ಸ್. ಸೊ ಇದು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಕಾಲ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 2. ಯೂಶಲಿ ಅಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಮಾಡೋಂಗಿಲ್ಲ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೆಸ್. 4 ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದು ಎಲ್ಲ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕೊಡ್ರಿ. ಬಟನಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಸಪ್ರೇಟ್ ಇರ್ತದೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಟನ್ BTN followed by whatever the class name you want, and then ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೀವು ಡಿವಿಷನ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹಾಕಿ ಡಿವಿಷನ್ನಾಗ ವಿಡ್ತ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ವಿತಿನ್ ಎನಿ ರೇಂಜ್ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಫ್ರಮ್ 1 to 12. 12 ಇಸ್ ದ ಮ್ಯಾಕ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರಿ, ಯಾವ ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಬರ್ತಾವ, ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಲುಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಲೈಕ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹಿಯರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲ್ ದ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್. ಆ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅದ ಅಂತ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. Like if I am using a image tag, illi click on image, it will show all the different types that you can have in this case. So illi rounded corners round ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರ್ಕಲ್ ಕಾಣಿಸ್ಬೇಕು ಇಮೇಜ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ ಫ್ರೇಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಡೂ, ಆಲ್ ದೋಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಮೆನ್ಷನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಸೊ ಸರ್ಕಲ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಾಸ್ ರೌಂಡೆಡ್ ಸರ್ಕಲ್. ಥಂಬ್ನೇಲ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಬಾರ್ಡರ್ ಇದ್ದದ್ದು ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಮೇಜ್ ಥಂಬ್ನೇಲ್. ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಗಿವನ್ ದ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾ ಟೇಬಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ವಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ಆ ಟೈಪ್ ಟೇಬಲ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ನಾಗ ಟೇಬಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಬರ್ತವೆ. ಸೊ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ದ ಟೇಬಲ್ ಅಪಿಯರೆನ್ಸ್ ಲುಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಇಫ್ ಯು ಗಿವ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೇಬಲ್. ಸಪೋಸ್ ನಾ ಅಲ್ಲಿ ನಂಗೆ ಲೈನ್ಸ್ಗಳು ಕಲರ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಡಾಟ್ ಟೇಬಲ್ ಹೈಫನ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ಡ್. ಅವಾಗ ಏನಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ದ ಒಂದು ವೈಟ್ ಕಲರ್ದ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಲರ್ಡ್ ಬರ್ತದೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹಿ ಸೇಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್ ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ದೆನ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟೇಬಲ್ಡ್ ಬಾರ್ಡರ್.
you can even go for try yourself. Here he will show you the example how it looks like. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತನ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಲ್ ಕ್ಲಾಸ್ನಾಗ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಟೇಬಲ್ ಮೈನಸ್ ಬಾರ್ಡರ್ಡ್. ಸೊ ಅವಾಗ ಈ ಟೈಪ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಬರ್ತದೆ. ಹಿಂಗೆ ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್. ಲೈಕ್ ನಾ ಬಟನ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಐ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು ದೆರ್ ಆರ್ ಸಮ್ 4 or 5 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಹಿಯರ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಟೈಪ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು BTN ಪ್ರೈಮರಿ, BTN ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ, BTN ಸಕ್ಸಸ್, info, warning, danger, dark, light, link. So these are all the different types of classes that you can apply for input type button in this case. Okay, so ಇಲ್ಲಿ you can have different backgrounds. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ಸರ್ ಈ ಟೈಪ್ ಮೂವ್ ಆಡಿದಾಗ ನಂಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಆಗಬೇಕು, ಹೊರಗೆ ಬಂದರೆ ಚೇಂಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಆವಾಗ ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂತ ನಾವು ಒಂದು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಲೈಕ್ BTN ಔಟ್ಲೈನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಕಲರ್ ಯು ವಾಂಟ್. ಲೈಕ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟರೆ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಲರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಆಗ್ತದೆ. ಕರ್ಸರ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಒಯ್ದಾಗ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಬ್ಲೂ, ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವೈಟ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ BTN ಔಟ್ಲೈನ್ ಅಂತ ಅನ್ನೋದು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಸೈಜ್ ಫಾರ್ ದ ಬಟನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಇಲ್ಲಿ BTN ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟು BTN-3 ಸೈಜಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಒಂದು LG ಅಂತ ಬರ್ತದೆ, ಒಂದು ಡಿಫಾಲ್ಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಟು ಬಿ ರಿಟರ್ನ್, ಒನ್ ಮೋರ್ ಇಸ್ ಸ್ಮಾಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೈಜ್ SM ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ದೆರ್ ಆರ್ 3 ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬಟನ್ ಸೈಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ನಿಮಗೆ ಫುಲ್ ಬಿಡ್ತು ಬೇಕಾಗದ ಅವಾಗ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಿ, BTN ಪ್ರೈಮರಿ ಅಂದಾಗ ಅದು ಬ್ಲೂ ಕಲರ್ನಾಗ ಬಂದದ. BTN- ಬ್ಲಾಕ್. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಗಿವ್ BTN- ಬ್ಲಾಕ್ ಆರ್ -ಬ್ಲಾಕ್, ಫುಲ್ ನಿಮ್ಮದು ವಿಡ್ತ್, ಪೇಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಎಷ್ಟದ ಆ ಪೇಜ್ ವಿಡ್ತ್ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ಲಿ ತೊಗೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಫಾರ್ ದ ಬಟನ್ ದೇರ್ ಆರ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಪ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಅದೇ ರೀತಿಯೊಳಗೆ if you want to have the option for input types, we have tables ಆಯ್ತು. ಸೊ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ there are various different tags. ಸೊ ಪ್ರತಿಯೊಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗಿಗೆ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಟ್ಯಾಗ್ ನಿಮಗೆ ಈ ಟೈಪ್ ಬೇಕಾಗಿತ್ತು, ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಬರಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ BTN ಪ್ರೈಮರಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ, ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಟಾಗಲ್ ಅಂತ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತಾನ. ಸೊ ಡ್ರಾಪ್ ಡೌನ್ ಟಾಗಲ್ ಅಂತಂದಾಗ ಯು ಗೆಟ್ ದಿಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಅ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಹಿಂಗೆ ಪ್ರತಿ ಒಂದೊಂದು ಟ್ಯಾಗ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸ್ಟಡಿಡ್, ಫಾರ್ ದಟ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಸಪ್ರೇಟ್ ಕ್ಲಾಸ್. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಕ್ಲಾಸ್ ಬೇಕು, ಬೈಹಾರ್ಟ್ ಅಂತೂ 100% ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ನೆನಪಿಟ್ಕೋರಿ. ಈವನ್ ವಿ ಡೋಂಟ್ ಬೈಹಾರ್ಟ್ ದೀಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನೇಮ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. whenever we require, we just go to there, which whatever is the name of the tag is there, ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಬೇಕು ಆ ಫಾರ್ಮ್ಯಾಟಿಂಗ್ ನಾವು ಆ ಕ್ಲಾಸ್ ತೊಗೊಂಡು ವಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಪೇಜ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇದ್ದಾಗ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ದ ಗ್ರಿಡ್, ದ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಲುಕ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ಕ್ಲಾಸಸ್. ಈಗ ನಂದೇ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನೋಡ್ಕೊರಿ, ಈ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ಗೂ ನಾ ಮೊನ್ನೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಹ್ಯೂಜ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್. ಆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಲ್ ದೀಸ್ ಬ್ಯೂಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಈಸ್ ಡನ್ ವಿತ್ ದ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಇಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸಿಂಪಲ್ ರೆಡಿಮೇಡ್ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಥವಾ CSS ಕ್ಲಾಸಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಅದನ್ನು ನಾ ಹೆಂಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು? ವೆರಿ ಸಿಂಪಲ್. ಫಸ್ಟ್ ನೀವೇನಂತಂದ್ರೆ ಅದು ಯಾರ್ದು ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ನೀವು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಲಿಕತ್ತೀರಿ, ದೆರ್ ಆರ್ ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್, ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಪ್ರೊವೈಡರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ನಾ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕತ್ತದ್ದು W3 ಸ್ಕೂಲ್ದು ಅವ್ರದ್ದು CDN ಅಂತೇಳಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಲಿಂಕ್ ಅದ. ಸೊ ಅಲ್ಲಿಂದ ನಾ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಐ ಆಮ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್. ಸೊ ಇವೆರಡು ನಿಮಗೆ W3 ಸ್ಕೂಲ್ಸಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ನ ಸಿಗ್ತದೆ, ಕಾಪಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋರಿ. ದೆನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ define the classes for each tag and you can create the bootstrap in this case. So ಈ ಟೈಪ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ ದ ವೆಬ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್. ನೀವು ಮೊನ್ನೆ ನಾ ಅದು ಫೋಟೋ ಆಲ್ಬಮ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೂ ಅಷ್ಟೇ ನೀವೇನು ಮಾಡಿರಿ, ಬರೀ ಇಮೇಜ್ ಟ್ಯಾಗ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರಿ. ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಹಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಸಮ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಫಾರ್ ದೋಸ್ ಇಮೇಜಸ್. ಸೊ ಈ ಟೈಪ್ ಇದು ಥಂಬ್ ನೇಲ್ ಬರೋದು, ಇಟ್ ಲುಕ್ಸ್ ಗುಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸರ್ಕಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಡ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಕೇಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯೊಳಗೆ ಇವು ಟ್ಯಾಗ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದರದ್ದು ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ದ ಬೂಟ್ಸ್ಟ್ರ್ಯಾಪ್ ಇನ್ ದಿಸ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ ದ ಟುಡೇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್.
ಟುಮಾರೋಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಇಸ್ ಅ ಮೋಸ್ಟ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಈ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 80% ಆಫ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ಡನ್ ಹಿಯರ್. ಇಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ ಇವೆಲ್ಲ ಬಟನ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಿಲ್ಲ, ಒಂದು ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ನ ಹಾಕಿ ನಮಗೆ ಏನೇನು ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ ಬೇಕಾಗ್ಯದ ಆ ಫೀಲ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ರೊಳಗೆ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸರ್ತಿ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಯು ದ ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್. ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟಿಂದ ಏನೇನು ಫಾರ್ಮ್ ಡಿಸೈನ್ಸ್ ಬರ್ತಾವೆ ಅದು ಕಳಿಸ್ತೀನಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಅ HTML pages for those particular form designs. So that will be the practical part for your project in this case. Okay, so that's it for today's class. If you have any doubts, you can ask.